Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind vielschichtig. Sie betreffen uns Menschen überall auf der Welt auf unterschiedliche Weise. Deswegen fällt es auch oft schwer, sich ein ganzheitliches Bild davon zu machen. Dennoch, jede neue Sichtweise hilft uns, das große Ganze besser zu verstehen. Darum haben wir als Zugvögel unser Netzwerk aktiviert und verschiedene Perspektiven zu diesem Kurzfilm zusammengeführt. Ja, was ist für mich Klimawandel? Klimawandel ist für mich, wenn ich mit meinen Eltern durch den Wald meiner Kindheit wandere und sehe, wie viele Tausende von Bäumen in den letzten 2 trockenen Sommern dem zum Opfer gefallen sind. Cambio climático para mí es desafíos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos que tenemos alguna influencia en nuestras comunidades. La perturbation énorme du cycle des saisons. Augmentation de la pauvreté et de la famine. Apparition de nouvelles maladies comme Covid-19. La baisse des rendements agricoles. L'avancée du niveau de la mer dégrade nos côtes. Climate change is about the impact of rising temperatures, extreme weather, and rising sea levels. Climate change effects are a lot. In my life, I see that I live in fear. I live in fear. My family lives in fear that the house, for example, may fall, may collapse on us. When it rains a lot, when it rains heavily, which used not to be like this many years ago, we can't sleep. So that is an effect. That is an effect, and also this very speedy wind and heavy wind. And if you look at the floods, so sometimes or often when it rains a lot, we have floods. We have floods in our community. Houses are taken by floods. People are taken by floods. So climate change effect is really heavy and a lot. People lose lives, and also properties are destroyed. I'm afraid regarding to climate change because it may affect agriculture, it may cause loss of lives, poverty, and even soil erosion. The importance of this topic to me, I learned a lot from this topic: planting trees, rainwater management, and it warned me not to live at high-risk place. Angst macht mir, wenn ich überlege, dass diese Bäume mir und meinen Kindern die Luft zum Atmen geben und die langsam verloren geht. Um was gegen Klimawandel zu tun, fahre ich Fahrrad, aber das können nicht alle Leute. Ich habe Angst, dass irgendwann die Gemeinschaft kaputt geht, jeder individuell was tut, aber Leute, weil sie nicht mitziehen können, weil sie nicht jung sind, weil sie nicht das Geld haben, das Ganze verleugnen und nichts mehr gegen den Klimawandel tun. Wichtig ist mir also eine funktionierende Gemeinschaft, denn nur zusammen können wir das schaffen. I stand for responsibility of everyone, responsibility of institutions, governments, to make this world green, to make this world safe by planting trees, protecting the nature, and to organize housing or infrastructures. La crisis del cambio climático considero que se ve agravada en países como Nicaragua,
debido a que hay una serie de situaciones como la expropiación a tierras indígenas que afectan los derechos humanos de estas comunidades y también afecta el hábitat de muchas especies. To avoid the worst, those irresponsible should be punished with fines and individually or institutionally, but they have to learn. They have to learn and they have to respect all the good plans. They have to respect the resolution plan to make this world green as it used to be, and to also think about lives of others if they don't care about their life. They have to remember that they are not the only ones in this world. También quiero mencionar que algunas acciones políticas y de la ciudadanía están afectando y acelerando los efectos que podemos tener por el cambio climático. Por ejemplo, la laguna de Masaya en el municipio de Masaya, que comparte costa con varios municipios de esta zona, y lo que era antes un centro de adoración indígena de las comunidades chorotegas y un centro de recreación de las familias de muchas generaciones, hoy no es más que un manto de agua completamente contaminado. A esta laguna llegan aguas servidas de todo el departamento y también hay mucha basura domiciliar que no está siendo tratada y ha contaminado esta laguna, donde actualmente es imposible bañarse y, sin embargo, hay personas que siguen pescando en la zona. When I think about myself, I think about you and I think about the other as well. So I wish that thinking about yourself, you think about others and you think about a better word, a word like a paradise. Hoffnung macht mir, wenn ich sehe, wie eine Katastrophe, die wie ein Güterzug als Krankheit momentan auf uns zurollt, uns unsere Verhaltensweisen ändern lässt und dass vielleicht da ein Umdenken passiert und wir sehen, wie die Katastrophe, die wie eine Schnecke auf uns zukriecht, uns vielleicht auch zum Ändern anregt. Soit rétabli. Et par nos actions, nous voulons montrer donc les actions, les conséquences néfastes des changements climatiques sur nos populations. Es importante decir que estas crisis que han sido agravadas por algunas acciones políticas, por impunidad, por corrupción, hoy es posible cambiarlas y es posible cuestionarnos nuestras acciones frente a esas amenazas que tenemos y cómo podemos aportar. But we are not alone. There are more. Even you might be among those who also cares, raise their voice, who would like this world to be better than it is now. So let us take serious these climate change impacts. Let us try to make the world green again. I stand up for mobilizing people to avoiding cutting trees, burning forests, avoiding deforestation, vehicle emissions, and the industry are the major contributor to air pollution due to the gases released from the industries. Let us mobilize them, make them learn, wake them up. Let us do this world a paradise. Climate